bem-vindos a mais uma edição de CODEX, o seu programa de novidades e opinião do universo de videogames. E galera, finalmente chegou o dia tão esperado, o dia tão aguardado do lançamento de Diablo 4. Depois de muitos anos, depois de muitas polêmicas, nós vamos poder abrir as portas do santuário, do mundo de santuário, e mais uma vez nos aventurar por esse reino, por esse mundo de anjos e demônios. E hoje nós vamos fazer um react para saber, será que o jogo é tudo isso que a gente esperava? Será que Diablo 4 é realmente divertido? Ou será que não passa de um Diablo 3 com gráficos um pouquinho melhores? Hoje, react de uma análise, de uma resenha de Diablo 4. Mas galera, antes de continuar, fazer um pedido para vocês, porque agora aqui no YouTube o mais importante é o engajamento. É quanto mais vocês interagem com o conteúdo aqui do canal. Então se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça, deixa o seu like, escreve um comentário e confirma que você está inscrito no canal para você sempre ser avisado quando um novo vídeo é lançado, quando a gente começa uma nova live, tá bom, galera? Então não esqueça, like no vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário. Galera, então, o que está acontecendo? Para quem não sabe, dia 6 de junho será lançado finalmente o Diablo 4. Porém, a Blizzard mandou algumas cópias para alguns influenciadores, jornalistas que fizeram a sua resenha, a sua análise do jogo. Esses jornalistas, influenciadores, jogaram toda a campanha, fizeram um pouquinho de endgame e lançaram esses vídeos. E eu separei um desses vídeos para fazer um react aqui com vocês. Eu escolhi fazer um react do canal do Force Game, que vocês já viram aqui do canal, que é um canal que eu gosto bastante. E o mais importante, ele não é puxa-saco. Porque não adianta eu fazer uma resenha aqui de um canal que vai falar que o jogo é maravilhoso, que o jogo é perfeito, que não tem problemas, que a gente sabe que todo jogo tem problemas. De uma maneira geral, se você for ver as análises são altamente positivas. Todo mundo, na verdade, eu não vi nenhuma análise, pode ter, mas eu não vi nenhuma análise que tenha dado nota menor do que 7. De cabeça eu não lembro, mas claro que vai ter. Mas de uma maneira geral, as pessoas conhecidas, as pessoas que eu respeito, todas deram notas entre 8 e 9. E eu decidi trazer essa porque, além dele falar dos pontos positivos, ele também fala dos pontos negativos. Porque isso é importante, principalmente pra gente, que é a comunidade que vem do World of Warcraft. Eu acho que a gente já aprendeu de que você fingir que não tem problema, fingir que não tem um cocô no meio da sala, não vai fazer o cocô sumir. De repente, e as coisas vão ficar maravilhosas de uma hora para outra. Não existe. Então, esconder os problemas não resolve os problemas, né? Então, por isso que eu achei interessante. Sem mais delongas, vamos falar aqui sobre... Vamos fazer um react do que ele trouxe pra gente. O que ele achou. Não sei se vocês escutaram, mas deu um barulho aqui. O que ele achou do Diablo 4. O vídeo está em inglês, mas tem a legenda aqui embaixo para que vocês possam acompanhar. É claro que eu só tenho que botar minha câmera para cima. Vamos lá, galera. Mas, galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do Codex, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápidos, diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 GMS. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil está muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa e nos Estados Unidos. E o NoPing, ele cria um atalho, uma rota direta da sua casa para o servidor do jogo. Com isso, ele vai diminuir a sua latência, vai acabar com a perda de pacote e acabar com o desconnect. E além disso, ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusivo do NoPing. E você acha que não funciona, não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias, e se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto ele vale para o plano anual, que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual, mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta e na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloca o cupom LORDMONS. Só isso, galera.
clica no link, baixa o programa, faz o cadastro, usa o cupom LORDMONS. E além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera, clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORDMONS. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo usar. E agora vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. Here we go. It's time to review Diablo 4. So I want to get a couple of key things out of the way before we jump into things. Number one, what I played was a full review build, which means it included the entire game, everything content-wise that you can expect to see at release, minus any likely day one patches, and minus the cash shop, which I will get to, don't worry. Number two, I leveled up as a sorcerer, playing through the entire campaign. I progressed into... Eu também gostei dessa resenha porque ele fala da loja do jogo, da loja do Cash Shop, porque tem muitas resenhas que eu vi que não falam da loja do jogo. Então a dele é a mais completa. É um canal que eu gosto bastante, ele é bem centrado. Endgame, and spent about half of my total playtime checking out those systems, which include the Nightmare Dungeons, Hell Tides, Whispers, Fields of Hatred, World Bosses, and the Capstone Dungeons. And number three, we only had 9 days to play, after which they shut down the servers and deleted everything. So for that reason, no, I didn't max out my character because that will take hundreds of hours. But I did go through all of the paces. I was grinding for gear, bouncing between every activity, and progressing the Paragon board while continuously taking on harder challenges. So I saw what the end game consists of and got a good... Só um detalhe, quando ele fala que ele não chegou no final do jogo, é chegar no level 100, tá? Não é que ele não tenha terminado a história, porque você termina a história mais ou menos entre o level 40 e o level 50, mas tem até o level 100, você tem que chegar no level 100, que seria o último... Não é que termina também o jogo, vai até o level 100, mas tem um sistema Paragon, tem tudo isso. É isso que ele quis dizer, tá? Feel for the gameplay loop, or basically what it is we'll be doing on a regular basis. So between this review build, the various beta tests, and previews from last year, I've played over 100 hours of Diablo 4 at this point, and 100 hours is a good chunk of time, but also for any ARPG, loot game, or MMO, it's closer to 0 hours than the total number of hours people tend to spend with these kind of games. Exactly. The point of which is to say, just like any other live service game, just like with an MMO, I can't really with full confidence tell you exactly how Diablo 4 is going to feel 3, 6, or 12 months down the road, because we're not there yet, and a lot of that is going to hinge on the quality of their regular quarterly updates or their seasons. But I do have an idea of how much time I am likely to spend with the base game, judging off of the amount of content that's here at release, the level of difficulty, and the progression systems currently in place. And how much time is that? Well, let's talk a bit about the game first. So I'm not gonna bore you with all the basics. This is an ARPG, it's a Diablo game. You likely know what to expect and how it starts. We pick from 1 of 5 classes, the Necrobar. Só um detalhe interessante, é o seguinte, na verdade, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, a primeira vez eu esqueci de apertar o botão de gravar, né? Então eu falei durante 10 minutos e não gravou nada. Mas uma coisa que eu tô achando muito interessante é de todas as resenhas que eu vi, eu devo ter visto uns 5 vídeos de resenha já, e eu li algumas matérias. De todos que eu vi, ninguém fala sobre a história. Não se preocupa que esse vídeo não tem spoiler nenhum em relação à história, até porque, como eu estava falando, ninguém falou sobre a história. Todo mundo fez a história, mas eu não sei se foi uma questão da Blizzard de ter falado para eles, mas eu não vi nem as pessoas falando se a história foi boa ou se a história foi ruim. Eu não vi nem isso. O que me leva a crer que a história não deve ser uma coisa super empolgante, super legal, super divertida. Eu sei que Diablo não é uma franquia de história. Não quer dizer que não tem histórias boas, porque tem uma história muito boa. Mas a grande maioria dos jogadores não joga Diablo pela história. Eu sei disso. Mas também não quer dizer que não poderia ter uma história legal. E eu acho curioso que nas resenhas ninguém fala, pô, a história é muito massa. Que maneira a história. Eu tô achando isso curioso. Sorc, Druid, and Rogue. And there's a bit of character customization. Then you select your mode, normal or hardcore. And finally, you pick the difficulty, which in most cases, my advice will be to start with World Tier 1, unless you begin two-shotting packs of elites, or if you just want to bump up the difficulty for the fun of the added challenge. Lastly, you name your character, and off you go. Now, I'm assuming most of you watching this probably played at least some of the open beta, in which case you have a pretty clear grasp on how the campaign is structured and how things work in the
open world. But if not though, I'll give you a little rundown. So you got the main story quest. This is going to take you on a guided path through the entire game. We start out in the snowy region known as Fractured Peaks, and then after a short prologue, you will arrive at the main town of Kyovashad. Here you're going to find the game's major vendors, quest givers, various crafting and upgrade systems. Once you arrive to Kyovashad, the main story quest actually branches out, giving you 3 different choices. And this is what Blizzard was referring to when they said that Diablo 4 had a non-linear campaign. Although do keep in mind, you have to eventually do all of the main story quest in every zone. So even if you choose to skip past Fractured Peaks to start, you will eventually have to come back anyway. Fact is, in most cases, it's probably just best to stay in Fractured Peaks, then run by foot all the way to the other zones. Really, the only reason I would see to leave Fractured Peaks after the prologue, if A, you have class mechanic quests that are over there and you want to go get those because yes, they provide a pretty big boost to power, or B, if there's some like dungeon legendary aspect that you really want for your build early on and you can't wait. Otherwise, yes, it's probably best to just stick to Fractured Peaks, play through those campaign missions, and then move on once you finish them. So as you're doing the main story quest, which will have you following through the narrative of the game from one beat to the next, you're also just moving through the open world. And this hands down is one of my favorite aspects of Diablo 4. It's got a massive open world map with 0 loading screens as you move between zones, and you'll explore various biomes, checking out different points of interest with a bunch of different things to do. There are 5 distinct regions in the game, each of which have their own theming based off of some real world locations, with Ele não vai mostrar aqui nesse vídeo, mas tem uma zona que é um deserto, cara, achei muito legal, muito maneira a zona, quando eu tava vendo uma outra resenha, o cara andando pelo deserto. Unique monsters and activities. And this is actually something that I don't want to spoil to you. Like, I'm not going to give you a lot of the specifics of the interesting stuff I see in the open world, mainly because the exploration and discovery of everything while playing here was a big chunk of what I enjoyed. The game world, first of all, is huge. And I mean, it's absolutely massive. I didn't even clear every single area of the map after a full week of playing the game. It's just very large, tons of space, and there's a large variety of things to see. As for things to do, well, it is an open world game, and if you played Fractured Peaks, you know pretty much everything. Just the variety is mixed up a bit. Besides the overworld being full of various types of monsters to smash, it's also consisting of dungeons, events, strongholds, side quests, and collectibles. Isso a gente poderia dizer que é a grande novidade, que é o grande sistema novo que o Diablo 4 traz para o mercado, né? Não para o mercado, mas para a franquia Diablo. Esse Open World, que até alguns jogadores de RPGs questionam essa introdução desses elementos mais de MMOs, de que você tem um mundo aberto, mas não só um mundo aberto com outros jogadores, com coisas acontecendo pelo mapa, que não é só um dungeon crawler, vamos dizer assim, você ficar na dungeon, não, que você vai poder andar pelo mundo e sempre vai ter uma coisa do mundo para fazer. A questão é, a minha grande dúvida, quanto tempo tem coisa do mundo para fazer? É daqueles jogos que tem tanta coisa que você passa 6 meses e não conseguiu explorar tudo, exagero, né? Ou é daqueles jogos que depois de 2 semanas você não aguenta mais porque tem muita coisa, mas é sempre igual. Só que uma você tem que enfrentar o demônio e no outro você tem que enfrentar o esqueleto, mas é a mesma coisa. So you got all this stuff out in the open world to discover and engage with, which you will come across just naturally as you play through the campaign and as it takes you through each of the zones, guiding you from one region to the next. Oh, and also the mounts. These are unlocked via a side quest when you get about halfway through. Somewhere around level 35 or 40, I think, is when we got it. And when you get the mount, it is a massive help, really, especially since the game and the world is so big. They've got like a basic gallop speed, but also a dash, which will boost your movement temporarily. It's got 3 charges that just constantly refill with time. And every class also has a unique dismount attack. So yeah, the game is really big. There's a lot of activities and there's plenty of stuff to keep you busy. But remember, the main thing, if you want to progress into endgame, is simply finishing the story. So playing through the entire campaign took me around 11 hours, and I was level 43 when turning in the final quest. But please bear in mind, I was playing at a fairly quick pace, but not as fast as possible. Given I knew that the review window was limited, and I only had so much time to play, I was just mostly interested. Tá, então ele terminou a história em 11 horas. Eu tava vendo as outras resenhas, a maioria das pessoas terminaram por aí, entre 10 a 15 horas. O que eu acho particularmente? Eu acho muito pouco, para ser bem sincero com vocês. 10 horas de história, sabendo, lembre-se, sabendo que os mapas são grandes, que você vai passar muito tempo andando de um lugar para o outro, eu acho 10, 15 horas muito pouco.
Sinceramente, eu acho muito pouco. Contando aqui com cinematics, a maioria não pulou cinematic e terminou no máximo em 15 horas. Então, eu achei muito pouco. Tá, Codex, mas ninguém tá jogando Diablo para isso. Eu sei que a maioria dos jogadores não jogam Diablo pela história. Beleza. Mas tem que custar para fazer uma historinha de 30 horas, 40, 50 horas. Não é tão difícil, não é tão caro assim também. And getting to endgame quickly just for the sake of seeing it and learning about it and checking out the different systems. So that said, between the campaign and exploration of this huge open world with all the stuff we talked about, I could see it taking many more hours to complete. Like I could easily see people spending 30, 40, or even 50 hours just doing open world stuff in addition as they're moving throughout the campaign. That is certainly possible. But on the flip side, I could also see people finishing the campaign in way fewer than 11 hours because I wasn't exactly beelining it. I did spend some time doing some side stuff, doing some dungeons, exploration, public events, things like that. So how long it takes you to go through the campaign is totally just going to depend on your playstyle because the campaign is weaved into the open world. And as we touched on, there is a lot to the open world. I mean, honestly, you could play for 100+ hours before you finish the campaign if you're just also doing all the open world stuff as you move throughout. But once you finish the campaign, it's time for endgame. And this is where, as ARPG and MMO players would say, this is where the real game begins, right? Exatamente. Propaganda. Wayfinder, vocês estão gastando uma grana porque toda hora eu vejo propaganda do So the Wayfinder. first system that you're introduced to is the Tree of Whispers. On its face, it's pretty straightforward. These are rotating objectives that pop up all over the world, spread out between the different zones. So each Objetivos que aparecem pelo mapa e rotacionam entre as zonas. World Quest. task that you have will be worth a set number of favors. Once you collect 10 favors, you return to the tree and you collect a reward. Now, when I first heard about this system, I kind of wrote it off because I basically assumed it was just like any side quest, daily quest system or the bounty system from Diablo 3, right? And yes, in a lot of ways it is, but also, as I was playing, I found myself really enjoying the fact that this system pushed me to revisit old areas, but then also brought me to explore new ones that I hadn't yet seen. And these objectives are also always in these clusters. It essentially takes a few areas within each zone and will give you a grouping of activities in one particular space. So these activities will include completing a dungeon, clearing a cellar, killing a variety of enemies in the area, turning in these collectibles, and then finishing one of those open world events that we discussed. So while the exact activities are constantly changing, their locations and which ones are available are rotating on a regular basis, and there will be multiple clusters up at any given time, the general structure of each grouping of the Tree of Whisper quest is what I just listed. Galera, então isso aqui que ele já tá falando já é o endgame do jogo, né? O primeiro sistema de endgame são essa Tree of Whisper, as árvores dos sussurros. Então, como ele descreveu, vão aparecer eventos específicos pelo mapa, tá? Em zonas diversas, e você vai fazer, você vai recolhendo favores. E aí você troca 10 favores por itens. Basicamente é isso. Vai aparecer uma World Quest no mapa, que você vai ter que fazer especificamente alguma coisa. Matar inimigo, fazer uma dungeon. Você vai receber esse favor e você troca por item. And the harder objectives also reward more favors. So, não for example, if you clear a legal. cellar, it's worth 1 favor, but if you do a dungeon, it's worth 5, and you just have to reach 10 before you can go collect your reward from the tree. And this was a great way to fill up low-level pieces. It was a great way to level up and get experience. It was a great way to see more of the world. Overall, even though it is just like a daily quest system, just like a bounty system, because the world is so big and because I hadn't ever seen all of it, and because it was a good source of experience and a good source of filling up low-level loot pieces, I really liked engaging with it and constantly going out into the world, doing this cluster of activities, going back to the tree, getting experience, getting loot, then going out to another spot and just continuously doing this over and over again. So the Tree of Whispers is the first and only endgame activity that you can do immediately after clearing the campaign. The rest of it is actually locked behind World Tier 3, which in order to progress to, you have to clear the Capstone Dungeon. So the Capstone Dungeon is this set level activity that basically acts as a barrier to you progressing world tiers. Enemies inside have a hard locked level, which if you are too far below is going to be really difficult. So when I finished the campaign,
campaign, as mentioned, I was level 43. The capstone dungeon to go from world tier 2 to 3 is set to level 50. Now, I tried immediately going in, but I just wasn't doing enough damage and enemies would kill me too quickly. So I spent a few hours doing those Tree of Whisper quests, leveling up, gearing up, and then once I got to level 50, I jumped back into the capstone. And I'm gonna be honest with you, I think this thing has been a bit oversold in the past as being some massive challenge. In reality, it's just like a slightly longer than normal dungeon run. I mean, there are some cool enemies inside that you fight, but for the most part, it is really straightforward and it just acts as like a level or a gear check. I mean, don't get me wrong, it was like somewhat difficult at times, but there really weren't any interesting surprises or real new mechanics that I noticed compared to any other dungeon run in the game. Just kind of some like tough grouping of enemies at times. Although the boss fight was really cool, like a lot of the other boss fights in Diablo 4. I really enjoyed it. I'll definitely give them that. Speaking of which, Então, é basicamente uma mega dungeon. Uma dungeon grandona. Só que como... quem jogou o beta, o que acontece? As dungeons, elas escalam com o seu nível, né? Para que você possa fazer qualquer dungeon. Não tem uma dungeon mais fraca, uma dungeon mais forte. Essa é setada no 50. Que é a dungeon que você tem que fazer para passar para o World Tier 3, porque o Diablo é dividido em tiers, vamos dizer assim. Tem um Tier 1, um Tier 2 e um Tier 3. Quando a gente começa, você pode jogar no Tier 1, Tier 2. Até a dica, muita gente vai querer começar no Tier 2, que é mais desafiador. Na verdade, é melhor você começar no Tier 1 para você ir farmando. E aí, quando você estiver forte, você faz essa mega dungeon para você pular por Tier 3, porque no Tier 3 é que tem uns drops realmente legais, né? Então, não adianta muito você começar no Tier 2, você só vai demorar mais para chegar no endgame. Basicamente isso que acontece, né? Então, na verdade, é uma dungeon maior, que é capado level 50, então se você já tiver no level 50 também, já tiver equipamento, ela fica mais fácil. I know I haven't really discussed boss fights thus far. For one, we're not going to be revealing them for spoiler's sake, like the names of the campaign bosses. But I will tell you this much, the big ones that are in the campaign, as well as the boss in the capstone dungeon, I thought they were pretty good, really interesting, both in the boss design and mechanic design departments. I just thought many of these were interesting, cool encounters that I really liked. Okay, so once you finish the World Tier 2 capstone dungeon, you then unlock access to World Tier 3, and with that, you gain access to the rest of the end game. And that is including the Nightmare Dungeons and Hell Tides, as well as when you're introduced to the champion monsters, which add an extra level of challenge with their new affixes and resistances. And this is when you're going to start seeing sacred and unique items dropping. So sacred items are just like higher item level versions of everything below legendary, whereas the unique items are altogether different. These will drop with set in stone stat types and affixes, which will just change depending on the item level that they drop at. And some of these uniques come with really cool abilities. For example, I found the Ice Heart Pants. Esses itens únicos, pelo que eu entendi, são itens que têm efeitos. Pelo que eu entendi, é basicamente isso. Which made it so that enemies who died while frozen would have up to a 20% chance to unleash a new Frost Nova, which would then basically just chain freeze everything. As I was blowing up groups of enemies, I Frost Nova them, I blow them up, and then ones that die have a pretty good chance to blow up into another Frost Nova, and it just keeps happening. It's really, really cool stuff. So yeah, anyways, World Tier 3, better loot starts dropping, more interesting loot starts dropping, there's harder enemies to fight, and you've got more things to do. And it was really at this point that I felt like the game started to open up and the combat was getting a lot more engaging because it was more difficult, because there were new activities and all of that. One of those activities being the Hell Tides. So Hell Tides rotate on and off every other hour. This basically takes over 2 large regions in one of the game's 5 main zones. These entire areas turn red essentially, like with hellfire raining from the sky. This is an actual mechanic. Sometimes you'll have to dodge it as it falls down. And then enemies within the Hell Tide drop this resource called cinders. So basically, you just go into the Hell Tide, farm groups of enemies, do events, and kill bosses, which these areas do have these unique roaming Helltide specific bosses. All of this gives you cinders. You gather up as much as possible within the hour that's available, and then you take those cinders to these chests located all around the Helltide, and there will be different types of chests for weapons, for armor, for rings, and amulets. So you turn your cinders in, you get a random drop of the type that's listed on the chest. You'll know ahead of time if it's like a 2-handed weapon, if it's a helm, if they're pants, if it's a ring or amulet. You'll see what the chests are, you turn in however many cinders you collected that are required for that chest, and you get a random drop. And these do seem to have a very high likelihood of dropping legendary or higher items on multiple occasions. Basicamente é super grind, né?
Você vai... É um super evento do World of Warcraft. É interessante como quase tudo que eu vejo aqui parecem sistemas que já tem no World of Warcraft, né? Porque, para quem não sabe, o World of Warcraft, ele chupou muito do Diablo, né? A trilha de talento, várias coisas, né? E agora parece meio que inverso. Tudo bem que também já tinha no Diablo 3, mas uma área vai ser atacada, a gente que vem do WoW já viu isso, e aí você vai matando os mobs, vai pegando, vai dropar uma moeda nova desse mob que você troca por equipamentos. É interessante que você tem um baú que dropa arma, um baú que dropa armadura, então você tem um certo controle. Eu preciso de uma arma. Eu vou gastar as minhas cinzas só no baú que dropa arma. Interessante. I would actually Não get é algo several sacred muito pieces from a single complexo, chest, which is revolucionário, really mas é good. And it interessante. seems like Helltides are great if you are looking for specific legendary or exatamente por sacred isso. aspects for your particular build, Eu as it lets you preciso turn in exactly for the type de of uma gear arma. that you're looking Eu vou for. You nesse just have baú. to find the Eu right preciso chest da within the armadura, eu vou nesse Helltide. baú. And sometimes if you are really lucky, an area can be both within a Helltide and also have Tree of Whisper quests located in there at the same time, in which case you're just getting like a ton of value from farming in that particular area. Great opportunity when those things sync up to farm a bunch of gear. It's really cool. Por enquanto, o endgame, né, que ele já falou, que é o Tree of Whispers e o Helltide, são coisas que a gente já vê em outros jogos. Poderia até dizer do próprio Diablo 3 com outros nomes. Nada revolucionário, mas interessante. São atividades legais. Atividades de você chegar em casa, pô, quero relaxar do trabalho. Você vai, faz um Helltide, faz um Tree of Really cool. Whispers. And next up are the Nightmare Dungeons, and this is really like the bread and butter of Diablo 4's aqui endgame. é o It is the endgame. one main activity that has an ever-increasing difficulty as you continuously unlock higher and higher sigils, É a mítica mais do Diablo 4. which are basically like keys that open up the Nightmare Dungeons. And these higher levels push enemy monster levels higher and higher above the max character level of 100. This is the progressive difficulty thing that you'll be working on as you continue leveling, gearing up, and powering up. You're just trying to push higher level Nightmare Dungeons. That's like the main goal, basically. So how does it work? Well, it's pretty simple. You will start off getting random low-level sigils. You'll just get them as you play after you progress into World Tier 3, and this will grant you access to a Nightmare version of one particular dungeon in the game. So the Nightmare variants will add a bunch of modifiers, changing things up a bit. There's going to be some sort of buff for your character, like sometimes it'll A Blizzard, ela é maluca por afixos. increase a certain type of damage or increase your attack speed. It'll increase your resistances, making you more tanky. But then also, there are going to be more enhancements for the enemies, making them tougher, making them deal more damage, even in a lot of cases, making them explode when they die or leave pools of damage on the ground. But the most interesting thing is that these will also sometimes add an additional dungeon mechanic. So this includes something like the Drifting Shade, where you'll get this little shade that chases the player, exploding when it reaches them. This will deal damage, but then also create a field on the ground that dazes if you walk into it. Or there's this rock pillar that will follow closely behind you the entire time, pulsating damage whenever it gets close. Sometimes there are ones that will have lightning strikes periodically come down, and you have to get under this floating artifact in order to prevent the damage. Or there are ones that will have portals open up and constantly streaming in new monsters. The main point of doing these Nightmare Dungeons is to, beyond dropping loot at the end of them, to upgrade the glyphs for your Paragon board. Pera aí, antes dele entrar do Paragon Board. Então, sobre as Nightmare Dungeons. Basicamente, é um sistema de dungeons repetidas com níveis infinitos, que tem um nível de dificuldade que você pode aumentando de dificuldade. Primeira coisa, eu não gosto muito desse sistema de que, olha, vai dropar um símbolo, né? Eu não sei como é que foi a tradução oficial. Vai dropar um sigil, né, de uma dungeon específica e você só pode fazer essa dungeon específica. Eu não gosto desse tipo de sistema, tá? Por quê? Porque o cara é obrigado a ficar farmando e aí pode dropar aquela dungeon que ele odeia. Por que não deixa o jogador fazer aquela dungeon que ele quer? Eu não gosto disso no WoW e não gosto disso aqui também. Eu prefiro dar uma liberdade e deixar o jogador fazer o que ele quiser. Beleza. O sistema de afixos, assim... Eu não gosto dos afixos porque os afixos não deixam difícil a dungeon. Elas deixam a dungeon chata, tá? Normalmente os afixos, é óbvio que vai deixar mais difícil. Se tem um afixo que fica saindo fogo do seu pé e você não pode ficar parado mais de 2 segundos, fica mais difícil você lutar, óbvio. Mas não fica mais difícil e divertido, fica mais difícil e chato. Porque você tem que lutar contra o afixo e não contra os mobs. Eu não gosto de sistemas.
Como no Diablo não tem a questão do tempo, da mente KANAIS, talvez não seja tão ruim assim. Vamos ver. Mas eu não sou tão fã assim de afixos negativos. Eu prefiro que o inimigo fique mais forte, o inimigo fique mais poderoso, e só que ao mesmo tempo você vai ganhando afixos que você também fica mais poderoso. Eu prefiro quando é o contrário. Afixos positivos. Que se você faz uma coisa certa, você fica mais poderoso. Em vez de você ter um afixo que dificulta a jogabilidade do jogador, você tem um afixo de que se você fizer certo, você fica mais poderoso, só que os mobs também estão muito mais fortes. Eu acho isso mais divertido. Mas vamos ver. Which brings us to the Paragon board. Upon reaching level 50, you stop gaining new skill points and start progressing the Paragon board. So for every level, you unlock 4 new Paragon points to spend on your board. This board is basically an additional layer of character power progression outside of gear. So you begin with your class's starter board. This is set, locked in place, and you start at the bottom and you work your way up. There will be a bunch of normal nodes that will add minimal increases to things like strength, intelligence, willpower, or dexterity. Then also magic nodes that provide stronger boosts to various different stat types. There are then rare nodes that provide even more powerful boost, and legendary nodes, and these basically act like additional pieces of gear as they reward what amounts to something equivalent to a legendary aspect. And then also dotted all throughout these boards are these empty glyph slots. You're gonna play, glyphs are gonna drop, and these things provide pretty big modifiers and enhancements basically to any of the nodes within the range of the glyph. So depending on the glyphs that you have, you'll have different glyphs that do different things, and if you find ones that are good for your build, you'll slot them into one of the empty glyph nodes on the Paragon board, and they're going to provide a really good boost to all of the nodes that surround them. And these are really strong enhancements. As mentioned, they can be further powered up by running those nightmare dungeons. So once you get a glyph that you really like and that's good for your build, odds are you're going to want to spend some time farming the nightmare dungeons specifically to level up the glyph. In a lot of ways, it's pretty similar to what running rifts was in Diablo 3, which you were doing to level up gems. You're running nightmare dungeons in Diablo 4 to level up paragon glyphs. Ele trocou a gema pela glifo. A única coisa que me incomoda nesse sistema é o custo ali. Vocês viram ali que o custo para você refazer é em gold. E esse custo ele vai aumentando, né? Eu não gosto disso. Eu sei que para action RPGs os jogadores estão acostumados. Não é para você ficar mudando de build. Eu particularmente acho legal você ficar trocando, testando builds malucas. Eu acho muito maneiro isso, sabe? Você mudar as habilidades que você tá usando. Habilidades não, mas mudar as glyphs que você tá usando, mudar as habilidades. Eu particularmente acho muito legal. Mas no Diablo 4, cada vez que você muda, aumenta o custo e o custo não diminui. Como do próprio World of Warcraft, né? Que depois de um tempo começa a diminuir de novo. Eu acho que não tinha necessidade de ser assim. Você é um Gold 5 do jogo, sendo que o jogo está sendo lançado agora. Acho que não precisava. Seria legal deixar o jogador testar o máximo possível. Até porque o Diablo 4 quer um jogo para pegar tanto jogadores hardcore como jogadores casuais. O jogador hardcore vai falar, não tem que ficar mudando mesmo. Porque nos action RPGs é assim, beleza. Mas o Diablo 4 também tenta pegar esse jogador casual, né? All right, so a couple more endgame things we're going to touch on. First up, the world bosses. If you fought the world boss in Diablo 4's open beta, you know exactly what to expect with these. The boss will periodically spawn into the game. You're going to get a 30-minute warning before they show up. You go to the area, fight the boss, and collect the loot. So in the open beta, we fought Ashava the Pestilent. In the review build, I fought Ashava the Pestilent. And that was it. In all my time playing, I actually saw the world boss spawn 3 times, and every time, because I was unlucky, it was Ashava. Now, at the very least, there was some variety here for me because Ashava was located in other spawn locations. There will be set, essentially, boss arenas located around the map. So I fought Ashava, not in the Fractured Peaks at least, but I just kept fighting Ashava. I didn't see anyone else. Fortunately, Liam was playing as well and fought the other bosses, so we know what they do. First up, there's Avarice, the Gold Curse. He's got various melee attacks, slams, and AoEs. He would stomp on the ground and puke, which you would have to dodge. Occasionally, then, he would teleport away and slam in when he teleports back into the arena. And then also, he would form up these statues that occasionally would burst into these golden AoE pools. This boss was actually pretty straightforward and seems to be the least interesting of the world bosses in the game. And then there was Wandering Death. When he shows up, he's got this sound wave attack in which he would push it out and then summon it back towards him, damaging anything in this path.
Would also summon up these large tornadoes that would spin around the arena. He had this charge up beam attack, which he would shoot out of both hands while spinning around. This was really cool looking, honestly. All of this just got progressively more intense to the point where eventually the boss was shooting out 3 of those beam attacks, which I thought was really cool looking. And that is actually it. Ashava, Avarice, and Wandering Death, as far as we know, are the only 3 world bosses that are in the game at release. So this is a bit of a disappointment here. One of the handful of disappointments I have with Diablo 4. Ele tem decepções com o Diablo 4. Não é o melhor jogo do mundo de todos os tempos. Não é o melhor Diablo 4 que já foi lançado. Meu Deus! Brincadeira essa parte. Por isso que eu gosto dele. Por isso que eu decidi fazer uma resenha, uma react desse vídeo. Porque ele fala das coisas positivas. Ele tá reclamando que só tinham 3 World Bosses. Cara, eu não acho pouco 3 World Bosses para o lançamento. Eu não acho pouco. Se tivesse mais, seria legal? Seria. Mas a ideia não é você fazer um World Boss por dia, como ele mesmo falou. Ele jogou durante 9 dias e fez 3 vezes só o World Boss. Pra mim tá tranquilo. 3 variações do World Boss, tá de boa. Sabe, se ela lançar a cada 3 meses um novo World Boss, isso aqui não me I'll incomoda also say tanto, I não. was hoping that the other world bosses would have some more interesting mechanics, but everything seems pretty straightforward. Liam was able to solo the 2 additional bosses. None of these bosses seemed particularly challenging. It seems like the hardest part about these world boss fights will just be you dealing with the other players in your instance, scaling up the health of the boss, and if they don't carry their weight, that's going to be a bit of a pain. All right, and the final big endgame activity are the Fields of Hatred, or basically the PvP zones in Diablo 4. There are 2 of them in the game, and I'm going to be honest with you, I'm a little disappointed because they are relatively small. The basic mechanic is really straightforward. There are these 2 Fields of Hatred. You go there, killing enemies or bosses or doing events in the region will drop these shards. You collect the shards, and then there are basically these extraction points. There's like 3 or 4 of them in each one of the PvP zones. They're located on the corners of the map. You go to the extraction point, dump your shards, and then after some 45-second timer, the shards turn into red dust, and then you're able to use that red dust as a currency for vendors that sell cosmetics and gear. There's like a gambling vendor version of the PvP currency. So that's the basic system. And then of course PvP happens within here. Unfortunately, during the review build, there wasn't a lot of PvP that took place. So I am reserving final judgment. I mean, obviously the fact that I didn't actually get to experience PvP took away from the experience, but I'm also just surprised by how really small these zones are. It just feels like they might get really boring because they're just such pretty tiny arenas. They're very tiny spots, but whatever. Ela tem que ser pequena, porque se for grande e não tiver muita gente ali junto com você, você não vai encontrar ninguém. Quando eu joguei o beta, que eu joguei o server slam, eu encontrava 1 ou 2 jogadores. Imagina fazer uma zona de PVP muito grande, você não vai encontrar 1 ou 2 jogadores, vai ser um duelo só entre vocês dois. Na real, sobre essa questão do PVP, o World PVP dificilmente funciona nos jogos. O World PVP é uma questão de você tá com a classe mais roubada, você tá com seus amiguinhos aí, você vai matar todo mundo. O World PVP não é equilibrado, sabe? O World PVP é legal você tirar onda. Ah, matei você pelo mapa. Só que você tava um grupo de 20, né? Como acontecia muito no World of Warcraft, as guildas tirando onda com a outra. Só que um cara vinha com 20, aí matava 2 de outra guilda e ficava tirando onda. PVP realmente é arena e battleground. É numa área distanciada que você tem controle. Que aí você consegue colocar 6 contra 6, 10 contra 10, sabe? Então, eu espero que a Blizzard, ela tenha pelo menos esse tipo de PVP do jogo. Arena, battleground, sabe? Ah, mas não ficou muito balanceado. Cara, faz quem quer. O World PVP também faz quem quer, mas nunca pra mim é a melhor Reserving versão do final PVP. judgment until PVP full é release, arena e when battleground. ideally we get to see these things in full swing with tons of other people and everyone's getting one shot, right? With all that said, here is the basic end game loop and what you're doing and why. You're going to probably want to do the world boss and that Gathering Legion big open world event whenever they happen to pop up. You should also most likely do Hell Tides whenever they pop up if you are looking to farm specific slots, legendary aspects, or trying to get sacred items in those particular slots. Hell Tides are great for that. You will be fairly regularly wanting to farm nightmare dungeons in order to level up those glyphs for your Paragon board, and you're going to want to do Tree of Whispers if you're looking to level up because they're great for experience as well as filling specific low item level gear slots, and you'll do PvP probably just for the fun of it. And that is the loop that I found myself doing. When I felt like leveling up, I would do Tree of Whispers, or if I just wanted to explore and fill up empty low level gear slots, I would do Tree of Whispers. Whenever I saw the world boss or Gathering Legion, I would go do that.
When Helltide was up, I would go do that, and I would just then, when Helltide or the World Boss / Legion event wasn't up, I would rotate between Tree of Whisper farming, Nightmare Dungeon farming, and going into the PvP zone, and as I just said, seeing nobody, unfortunately. So one big omission from the review build was the shop. They didn't have the shop in the game, but they did send us press kit that had screenshots as well as some B-roll of what the shop will look like, with what they are saying is the exact prices they plan to launch the shop with. So how does it look? Well, the premium paid currency that you can buy ranges from costing up to $2 to up to $100. From $2 to $10, every $1 equals $100. Tá, $1 por 100 moedas. 100 currency. And then once you reach that $25... Isso aqui é a loja do jogo, quanto é que vai custar as coisas da loja? $1, 100 moedas. That's when they start adding those bonus free currencies in addition to the 2,500 that you would have got otherwise. And the point of this, of course, is to try to incentivize you to pony up to spend for that $100 bundle, as that is the one that gives the greatest amount of free currency, or the best value, as it is often called in these cash shops. So the cosmetics that we saw... Tá, isso aqui é um cosméticos. Ele custa 1.300, tá? Então quer dizer 1.300. Cada 100 é $1, quer dizer que isso aqui vai custar $13. $13. Como a Blizzard agora está convertendo basicamente, ela não está localizando. Localizar é quando você pega um valor e você, sabendo que o valor do real é fraco, sabendo que a gente ganha menos, ela diminui o valor, né? Mas como ela não está fazendo mais isso, ela está fazendo conversão direta, $13, nós estamos falando aqui, arredondando, que essa skin deve custar R$70. Ranged in price from $13 for this Dress to Kill Rogue set, all the way up to $28. Essa aqui está custando 2.800 platinos, que vai dar $28, que já seria R$140 por essa skin. Se for isso, ridiculamente caro. R$140 por uma skin, assim. Cara, $28 por uma skin também já é caro pra caramba. $28 por uma skin. For the Wraith Lord Necro set, and $28 appears to be the highest, most expensive cosmetic set that I saw in at least what they showed us. And there's everything in between, a mix of variety. Essa aqui, 2.200, $22, vai dar R$110. Of combinations with different cosmetic slots. Some of them will even include things like emotes and markings for your character. And then there was also this thing called an add-on that you could purchase. One that we saw was the Crypt Hunter add-on, which would give you a mount skin, a couple of cosmetics, and then 800 platinum, and that cost... É bundle, né? Por $20 você ganha 800 platinos, ganha um machado, ganha uma... espada e ganha montaria. So I mean, looking at this, it's pretty much everything that I expected. It's like a regular old cash shop. It doesn't really seem all that surprising. We knew this was going to be in the game. It's, you know, seeing $28 bundles in a game that's $70 at its cheapest, and one that's also going to be selling a season pass in mid-July, so like a month and a half after release. It's a lot of layers of monetization, but, you know, we... R$350 pela versão básica. 3 passes de batalha, 2 pagos, mais uma loja por... Vamos botar R$100 aqui por uma skin? Porra, bicho. Você tá precisando de grana, hein? Você tá precisando de grana, hein? Cara, é pesado. É pesado. É pesado. Knew this was coming. This part of the game is not at all surprising. So that is a recap of the game and the systems. I do want to touch on... Isso não quer dizer que o jogo seja ruim, galera, mas é pesado. É bem pesado, sabe? É tentar espremer todo centavo do jogador. Some of the early dislikes and concerns that we had from playing the review build. While I do think some of the boss fights are really interesting, they're also incredibly easy. We really didn't see anything that was all that challenging. It seems like the most challenging, most difficult encounter in this game is going to be that pinnacle level 100 boss, but the capstone dungeon bosses weren't all that difficult. The campaign bosses weren't all that difficult. The world bosses aren't all that difficult, and that is all really disappointing. I also feel like some of these counters, while they were interesting, they didn't feel all that unique or inspired, really, and I felt like
like playing a game like Lost Ark, I faced encounters and boss fights that had much more interesting and fresher takes on ARPG boss fight encounters. A lot of the boss fights in this game just kind of felt like variations of the bosses that I fought in Diablo 3, and I feel like that is a bit of a shame. I feel like... Isso é uma coisa que eu escutei bastante vendo as resenhas, de que, assim, comparado com Diablo 3, é uma evolução, mas comparado a outros action RPGs, o combate, as mecânicas dos bosses, não parecem ser tão interessantes assim como a gente viu em outros action RPGs que já foram lançados. Eu vi muitas pessoas fazendo essa mesma Blizzard should have taken more risks, and that's probably one of my biggest critiques about Diablo 4 in general. I really like the core of what is here. It is super competent, it is fun to play, and I plan to play it, but I feel like they played it very, very, very safe, and they didn't take a lot of chances when it comes to mechanics and systems within the game. They just built a good feeling ARPG, they made it open world and MMO light, shared world, which I love both of those things, but it doesn't feel like it's really pushing the boundaries outside of that structure that they've built here. Some of the content in the game with things like the strongholds and the campaign bosses, they don't have ways to replay them really, like they don't reset, making them repeatable, which is a shame because they are some of the cooler things in the game. I would love an opportunity to replay strongholds and fight campaigns. Eu pensei que... O que são os strongholds, para quem não sabe? Fortalezas. São pontos do mapa que são dominados pelos inimigos, que você vai lá, você derrota os inimigos, e aí naquele ponto do mapa surge o acampamento, porque eles queriam fazer um acampamento naquele local, mas tinha tanto inimigo que eles não conseguiam. E você vai lá e limpa aquela área. Resumidamente é isso, né? Eu pensei que isso fosse de tempos em tempos, você pudesse... os inimigos retomavam aquela área e você tinha que refazer, mas pelo jeito que ele tá falando, não, você só faz uma vez. Because both of those things are enjoyable to engage with, but we only get to do them one time around. Feels like the scaling is a bit wonky. A lot of people kind of complained about this a bit in the betas, but it's true for release as well. You'll basically fluctuate between things being incredibly hard but way too easy, all depending on the gear that drops. Maybe that's just working as intended because this is a loot game, but the scaling and the difficulty of things does not feel consistent and smooth. It feels like you hit these hard walls and then all of a sudden everything's way too easy, and that kind of yo-yos back and forth while you play. Speaking of which, tier... A Blizzard ela tem problema muito sério com o escalonamento. Nunca funcionou direito no WoW, nunca. 4 levels out a ton, and once you get good gear, it is no longer difficult, and it really doesn't take that long. Tier 4, as a reminder, is the highest tier difficulty. You get to tier 4, and you hit this point where you gear up, and everything is just easy, and then basically the rest of the game for the rest of the time is really easy at that point, with the only exception, and it's still good at least that this is here, is those nightmare dungeons, because as I mentioned, you will just keep getting higher and higher level keys that keep pushing the monster levels higher and making things more challenging, and that is the ever progressing difficult. It's not infinite progressing, but it is ever progressing up to a point, because eventually you'll hit level 100, you'll get all your best gear slots, you'll get your best rolls, and then even those max level nightmare dungeons aren't going to feel that hard at that point. É meio preocupante, porque pelo que ele está falando, chega um momento que tudo fica muito fácil, a não ser as Nightmare Dungeons. Beleza. O problema é que você jogou 9 dias. Se em 9 dias ele já conseguiu colocar tudo muito fácil, parece que esse grind é meio rápido. Parece, pelo que ele está dizendo aqui. Porque eu esperaria do tipo, olha, beleza, você vai jogando, vai ter coisa que vai ser difícil, vai ter coisa que vai ser difícil, mas tem uma hora que fica fácil, você já conseguiu seus lendários, você já conseguiu as suas glifos, beleza. Mas isso ia levar, talvez, 2 meses para você chegar lá. É isso que eu esperaria, você levar uns 2 meses, 3 meses para você chegar nesse ponto que tudo fica fácil. E aí já começa uma nova temporada, começa o grind de novo, beleza. Mas pelo que ele tá falando, em 9 dias ele já chegou naquele ponto que a única coisa que é realmente difícil é Nightmare Dungeon. At least that is my assumption. Class balance still feels out of whack here, and I'm not talking specifically about endgame balance, but while leveling up. And while this doesn't really matter in the long run, it's pretty stark difference when you start off playing something like, say, the Rogue or the Sorceress in my example, and then you try switching to level up a Barbarian or a Druid. Both of those classes just feel terrible to start. Now, the good news, apparently, is that they get really strong in the endgame, but it would be nice if they didn't feel so underpowered in the leveling process. So now after going over... Agora, galera, um detalhe importante, porque tem muita gente dizendo, não, a Blizzard vai balancear, não se preocupa com o que você viu no server Slam. Não. O jogo que vai ser lançado, a versão que vai ser lançada é exatamente aquela versão do server Slam que a gente jogou. Então, como estavam as classes no último dia do server Slam,
vai ser como vai ser lançado. A Blizzard já confirmou isso, o balanceamento vai vir depois. Isso é, os esqueletos Necromancer vão continuar fracos, o Druida vai continuar fraco. Tá todo mundo dizendo que no endgame, o Druida e o Bárbaro, eles se equilibram, mas durante o level, eles continuam fracos, tá? No endgame parece que é tudo equilibrado, mas no level eles continuam fracos. O que é normal de acontecer em vários jogos, você tem isso. O level é uma coisa, mas o que importa no endgame é equilibrado. Beleza, se no endgame tá equilibrado, ok, mas se você escolher um Bárbaro ou um Druida, você vai sofrer durante o level e mais Over everything, talking about Diablo 4 content, talking about my experience in the review build, what I liked, what I didn't like. How long do I think I will be playing Diablo 4? Well, my guess is it's probably going to take about 2 to 3 weeks before I am geared and leveled up enough to clear the hardest content in the game, which is moving through those nightmare dungeons that will scale up, right? And then eventually taking on that level 100 boss itself, which is what Blizzard has said is basically the pinnacle PvE challenge in the game at the moment. Now, there is, of course, a never-ending amount of loot that we can grind for as you search for perfect rolls and the highest end range values for various attributes and affixes on every piece at the moment. Now, there is, of course, a never-ending amount of loot that we can grind for as you search for perfect rolls and the highest end range values for various attributes and affixes on every piece of gear. But for me, typically, once I am geared to the point where I can clear the hardest or close to hardest content in these games, I'm pretty much satisfied with what I've seen. So yeah, my guess is that's going to be in the vicinity of 2 to 3 weeks, maybe up to 4, depending on my daily playtime. After which, you know, we could extend the amount of playtime if I'm screwing around with friends in PvP, or if I decide to level up a new character, which then would add another 2 to 4 weeks to my playtime, at which point we'll be nearing the start of Season 1, which there you go. That should line up perfectly, and we'll play through Season 1, and we'll see how long I continue to maintain interest there. A lot of that is going to hinge on how much they mix up this core experience, because, yeah, the core experience, I'm probably looking at about 4 to 6 weeks before I feel like I've kind of run through everything and I'm pretty satisfied with where I'm at. That said, as mentioned earlier, a majority of Diablo 4's long-term success is going to hinge greatly on how substantial and how interesting that seasonal content ends up being. What I can tell you is that while I do think there's room for improvement here, and I would have liked to see Blizzard take some bigger swings and try some more innovative stuff, all told, the core of Diablo 4, it's a lot of fun. I really enjoyed playing through it, and I am pumped to dive in this week and play the game with everyone else. I do have some critiques, but ultimately, the worst part about playing the review build last week is when the servers went offline, because I just wanted to keep on playing. And for me, that is a telltale sign that I enjoy a game. That's going to do it for me today. Thank you all for watching. Hope you enjoyed the vid. I'll see you next time. Cara, um vídeo muito bom. Gostei bastante do que ele falou, da resenha dele. Agora, vamos lá. Tá, vamos lá, galera. Então, o que eu achei de uma maneira geral? Agora, pegando o que ele falou, o vídeo dele é muito bom. Para quem não conhece, Force Game é um canal muito bom para quem gosta de jogos de uma maneira geral, mas quem gosta de jogos online, MMOs. Ele fala muito sobre MMOs. O canal não é focado em MMOs, mas ele fala bastante. E ele sempre tem essa pegada de não ser um puxa-saco das empresas, que eu acho que isso é muito importante, tá? A gente está precisando muito disso hoje em dia. Então, cara, pelo que ele falou, pelo que eu vi de outras resenhas de pessoas que também eu confio, que falam realmente o que pensam e não ficam com medo de desagradar a empresa, era basicamente o que eu já estava imaginando. Diablo 4 vai ser um bom jogo. A base do jogo, ela é boa, ela é bem feita e ela é divertida, que é o mais importante. É divertido. Vai ser um jogo divertido. Esse que é o importante. O grande questionamento, para mim, são duas coisas. Primeiro, de que a Blizzard, ela não inovou muito. Se você gosta do sistema do Diablo 3, você vai ver basicamente isso no Diablo 4. Ela não pegou novas ideias, ela não teve novas ideias para o jogo, e além disso, ela não pegou o que outros action RPG já estão fazendo, expandindo e colocando dentro do jogo. Então, jogadores que talvez venham de outros action RPGs vão sentir que os combates são meio simples, que o grind que é meio simples, que não tem tanta inovação quanto outros jogos, Lost Ark, Path of Exile, trouxeram para o gênero. Não tem muito isso. É basicamente um Diablo 3 melhorado, sacou? O que não é ruim, porque o Diablo 3, depois que teve correções, é um ótimo jogo, mas não é uma inovação do mercado, entendeu? Não tem muitas novas ideias, não tem muitos conceitos. Que é um bom jogo, vai ser um bom jogo, pelo que aparenta, né?
Tudo indica que ele vai ser um bom jogo, que vai ser divertido. A grande questão é quanto tempo nós teremos essa diversão. É um jogo para você se divertir 2 meses, 3 meses e depois é só repetição? Será que as temporadas vão conseguir trazer tantos novos conteúdos, tanta inovação assim para você voltar a jogar? Até porque eles estão sendo um pouco, nesse ponto eles estão sendo agressivos. Nova temporada a cada 3 meses. Será que não é muito pouco tempo para você realmente inovar, para você realmente motivar os jogadores a cada 3 meses voltar a jogar? Será que não era melhor você dar um pouquinho mais de tempo para você fazer uma coisa realmente grande, uma coisa realmente inovadora? Ou será que a preocupação é só você forçar o jogador a cada 3 meses pagar um novo passe de batalha, mesmo que não tenha tanta coisa assim interessante para o jogador? Não sei, tá? Então, para mim, o que eu tirei dessas análises, o que eu tirei dessas resenhas é: a base do jogo é interessante, a base do jogo é boa, os jogadores vão se divertir, mas se você está esperando grandes inovações, grandes revoluções, uma coisa completamente diferente do Diablo 3, você não vai encontrar, tá? Mas que é um jogo bom para você se divertir sim, tá bom, galera? É isso. Só lembrando de que amanhã, 6 horas da tarde, eu vou abrir a live no dia 1º, na quinta-feira, e jogar aqui ao vivo assim que abrir os servidores. Então já coloca na sua agenda, quinta-feira, dia 1º, 6 horas da tarde, live especial jogando Diablo 4 aqui com vocês, tá bom, galera? Não esqueça, dia 1º, primeira live do Diablo 4 aqui no canal com vocês. E aí na sexta-feira, o dia todo jogando Diablo 4, pra gente saber realmente como é que tá esse jogo, tá? É isso, galera. E para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando do Diablo 4? Depois de ver essa resenha, depois de ver outras resenhas, o jogo era o que vocês esperavam? Não era? Tá melhor do que vocês esperavam? Não tá melhor do que vocês esperavam? Tá pior do que vocês esperavam? O que essas resenhas falaram que chamou mais atenção de vocês? O que vocês mais gostaram? O que vocês não gostaram? Vocês acham que o Diablo 4 vai ser uma inovação ou vai ser um Diablo 3 melhorado? Quanto tempo vocês acham que o Diablo 4 vai prender o jogador? Vai prender o jogador em 2, 3 meses, 4 meses? Vocês acham que a gente vai ter problema de ter temporada a cada 3 meses? Vocês acham que a Blizzard está sendo muito agressiva? Vocês acham que não? Ela vai conseguir que a cada 3 meses ter uma renovação, renovar o interesse do jogador a continuar jogando? Você acha que não? Você acha que ela vai conseguir ou acha que ela não vai conseguir? Ela só quer vender passe de batalha? Escreve aqui embaixo, deixa comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixa comentário aqui embaixo sobre o assunto do CODEX. Muito obrigado por assistir.